እንዴ ሼር አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ላይክ አርጉት። ቪዲዮውን በጣም ብዙ ጥያቄዎችን እየሰራሁላችሁ ነው። በተለይ 12ኛ ክፍልና የሬሜዲያል ተማሪዎች ከሆናችሁ ማለት ነው። Anyway, welcome to my channel, which is dedicated to academic excellence in mathematics. If you are preparing for grade 12's national examination and remedial program assessment, this platform is tailored for you, for your academic needs. And here I systematically deconstruct complex mathematical concepts and challenging examination questions into precise and comprehensive and step-by-step solution. My primary objective is to enhance your analytical skill and ensure achieve your highest grade or score. So, to assess these structured tutorials consistently, please appreciate this video and subscribe to my channel. ቀጣይ ምን አይነት ጥያቄ እንድሰራ ትፈልጋላችሁ? በኮሜንት አሳውቁኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። አላንዛዛም። Question number 4. The solution set of quadratic inequality 2x squared minus 7x plus 3 is equals to 0. This can be solved by using maybe sign chart or others. So first of all, we have to factorize this. Factorize 2x squared minus 7x plus 3 less or equals to 0. First of all, to factorize, we write 2x squared minus 7x plus 3 is equals to 0 like this. So what's the value of x? It is using quadratic formula 7 plus or minus and radical 49. 7 squared 4 times AC, it is 6 over 2 times a is 2. So this can be 7 plus or minus 49 minus 24, which is 25, the square root of 25 over 4. Now this can be 7 plus or minus 5 over 4, which is the same as 12 over 4 or 2 over 4. So this is again the same as 3 or 1 over 2. So the factorization can be x minus 3 and x minus 1 over 2. But the coefficient is 2, and also we have to remove this rational by multiplying this part by 2. X minus 1 over 2 is equals to 0. That means x equals to 1 over 2. It is also the same as if we multiply this by 2, then 2x minus 1 is equal to 0, which is the same. So this can be described by x minus 3, 2x minus 1, 2x minus 1. So by using sign chart, use sign chart to solve. So now this factorization can be divided into two parts. It will be x minus 3, and the second one is 2x minus 1, and the final one is the product. The product will be the same as the original polynomials, 7x plus 3. Now write one straight line above all of them and write the root of them in increasing order. Okay, for example, this can be 0 at 1 over 2, and this can be 0 at 3. So 1 over 2 and 3 is a focal number. At 3 this can be 0. At 3 this can be 0. The number which is more than 3 makes this part positive, because for example we take 4 minus 3 is 1, and to this side it will be negative like this. 2x minus 1, a number more than 1 over 2, for example 2. If we multiply 2 by 2, 4 minus 1 is positive. So at 1 over 2 it is 0, above this one it's positive.
then this part is negative. So now the product means product of this signs. Okay, so it will be addition, because negative times negatives are positives, negative times negatives are positive. In this straight it will be 0, in this part it will be negative, in this part it will be 0, and in this part it will be positive. So this tells us the solution. The solution, it says less than or equals to. It includes equality parts. So the solution will be the solution set. The solution set can be described by a set of 1 over 2, 1 over 2, and 3. 1 over 2 and 3, because it is negative in this part. So it will be A. Okay, another question, logarithmic function, logarithm of x to the base 2, logarithm of x minus 6 to the base 2 is equals to 4. Then what's x? Solution number 5. Solution. So the logarithm of x to the base 2 plus the logarithm of x minus 6 to the base 2 is equals to 4. Now to find this, first of all, find universe. Find universe or domain. So as we know, domain of logarithmic function is a set of positive real numbers. So the domain is, for the first part, it's a set of all x such that x is greater than 0. X should be greater than 0. And also, for the second part, x minus 6 should be greater than 0. X minus 6 should be greater than 0. So the domain is a set of all x such that x is greater than 0 and x is greater than 6. 6 to the right hand side. So on the number line, if this is 0, if this is 6, so it says greater than 0 this part, and greater than 6 means this part. So the general domain is a set of all x such that x greater than 6. This is a domain of a given logarithmic function. So this is all about the domain. So the domain is a set of all x such that x greater than 6. So on this, to find the solution, now we are going to use the product rules. Product rule, logarithm of a times b to the base k is the same as logarithm of a to the base k plus logarithm of b to the base k by logarithm law. So this can be a product rule, so that we can multiply this two by changing into the product rule. So this follows that the logarithm of x to the base 2 plus the logarithm of x minus 6 to the base 2 is equals to 4. So this can be logarithm of x times x minus 6 to the base 2 is equals to 4 by using product rule. ይሄንን እናባዛለን። ይሄን ብንበትነው በሎጋሪዝም ህግ ወደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ በዚህ ሰብሰብ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ logarithm of x times x is x square minus 6x to the base 2 is equals to 4. ከዛ አሁን ወደ ኤክስፖኔንሻል እንቀይረዋለን ማለት። ስለዚህ ይሄን ፓወር እናደርገዋለን to the power of 4 is equals to x square minus 6x። በዚህ መልኩ ሎጋሪዝምን ወደ ኤክስፖኔንሻል መቀየር እንችላለን። ይሄ ማለት x square minus 6x minus 16 is equals to 0 ይመጣል ማለት። so ይሄን ኳድራቲክ ሶልቭ ማድረግ ነው። so what's the solution? x is equals to 6 plus or minus under radical 6 square is 36 minus 4 times a times c minus 16 over 2 times 1. So this can be
6 plus or minus, this one is 100 because this one is 64, okay? 64 minus and the minus will be plus. So it is 100 over 2. So this can be 6 plus or minus 10 over 2, which is the same as 16 over 2 or minus 4 over 2. Similarly, 8 or minus 2 ይመጣል ማለት ነው። So the x is 8 or x is equals to minus 2 is a candidate solution. It is not the solution. The question says the solution for the value of x, and also we found x is 8 and x is minus 2, but on the domain it says a set of all x such that x greater than 6 should be a solution set. So እዚህ ዶሜን ውስጥ የወደቀውን እንደ ሶሉሽን የምንወስደው ማለት x greater than 6 መሆን አለበት። መጀመሪያ ዩኒቨርስ ያወጣንበት ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ከ6 በላይ የሆነ ቁጥር ብቻ ነው እዚህ ላይ ቫሊድ አድርገን የምንወስደው ማለት። ስለዚህ ይሄኛው ትተን ይሄ ከ6 በላይ ስለሆነ x is equals to 8 is the only solution. ስለዚህ መልሱ a ይሆናል ማለት። እሺ ቀጣዩ ጥያቄ the domain of f of x equals to the square root of 3 minus x over x squared minus x minus 6 ነው የሚለው። እዚህ ይሄን እንዴት ነው የምንሰራው? አራት ምርጫዎች አሉ። let's say solution it's number 6. The function is f of x equals to the square root of 3 minus x over x square minus x minus 6. So there are two functions. The first is above function and the second is the below function. So the domain is founded by the intersection of these two sets, because there are two different functions. The first one is square root function and the second one is a rational function. So for the rational function part, the domain is a set of real number without zeros of denominator. And for this part, the set of all x is that 3 minus x is greater than or equals to 0. So we can find by intersecting their domain. So we have two domain here. The first one is domain of this part 3 minus x. So domain, let's say D1 is a set of all x such that 3 minus x is greater than or equals to 0. ይሄ ነው እንግዲህ የዚህ ዶሜን። ያ ማለት እስከ መጨረሻው እንሂድና x such that minus x greater than or equals to minus 3 ወደዛ ስናሻግረው this is also finally set of all x such that ኔጌቲቭ ብናባዛው x ይመጣል። ይሄ ደግሞ ይዞራል ማለት ነው። ከዛ 3 ይመጣል። ስለዚህ ዶሜናችን ምን ይመጣል? it's a set of negative infinity up to 3። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ነው የመጀመሪያው ፓርት ማለት ነው። ያ ማለት የዚህ ፓርት ዶሜን ፈለኩኝ ማለት ነው። ደግሞ የዚህ ይቀራል ራሽናል ፓርቱ ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ነገር ራሽናል ስለሆነ የራሽናል ፋንክሽን ደግሞ ዶሜን ይኖረናል ማለት ነው። So እሺ the second function is D2. Let's say the set of all x is that x square minus x minus 6 different from 0 because rational ስለሆነ የራሽናል አይነት ባህሪ ስላለው ከታች ያለው 0 መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን ነን 0 የሚያደርግ ቁጥር እንፈልጋለን ማለት ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ሆኖ እነሱን ማያካትት ማለት። ስለዚህ ዶሜናችን almost real number without zeros of denominator ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዜሮዎች እነማን ናቸው የሚለው ጋር እንምጣና set of all x is that x minus 3 times x plus 2 different from 0. ያ ማለት ሲደመሩ ኔጌቲቭ 1 ሲባዙ ደግሞ ኔጌቲቭ 6 የሚመጣ ፋክተራይዝ አድርጌው ነው ይሄንን
የዚህ ይሄንን የመጨረሻ ድረስ እስከ መጨረሻ ድረስ ስንሰራው ምን ይመጣል? set of all x such that x is different from +3 and x is different from -2 ስለዚህ ዶሜናችን ምን ይመጣል? real number without -2 and 3 ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲ1 ፓርት አለ፣ ዲ2 ፓርት አለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ዲ ማለት ዲ1 ኢንተርሴክሽን ዲ2 ነው የሚሆነው። ሁለቱን ኢንተርሴክሽን እንፈልጋለን ማለት ዲ1 እና ዲ2ን ያካተተ ቦታ እንፈልጋለን። አጠቃላይ የዚህ መልስ ለማግኘት ማለት የዚህ መልስ ማለት የላይኛውንና የታችኛውንም ያጠቃለለ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ያጠቃለለ እንዴት እናገኛለን? ዲ1 ኢንተርሴክሽን ዲ2 በማድረግ ስለዚህ ዲ1 ማለት ምን ማለት ነው? ዲ1 ማለት from -infinity up to 3 የሚለውንና ኢንተርሴክሽን ዲ2 ደግሞ ሪል ነምበር without -2 እና 3 ማለት ስለዚህ በብዙ መልኩ መግለጽ እንችላለን። በነገራችን ላይ ይሄንን በኢንተርቫል መግለጽ ከፈለግን -infinity up to 3 ኢንተርሴክሽን ይሄንን አጠቃላይ በዚህ ይሄን ቅንፍ ልክፈትለትና -infinity እስከ -2 ከዛ -2 ነው ያካተተው ዩኒየን ከ-2 እስከ 3 ዩኒየን ከ3 እስከ ኢንፊኒቲ ያ ማለት እዚህ ጋር ተመልከቱት። በዚህ ላርገውና ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሪል ነምበር ዊዛውት -2 እና 3 ማለት ይሄ በቀላሉ በሪል ነምበር ላስረዳችሁ። በሪል ነምበር ማለት እዚህ ጋር -2 አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ 3 አለች እንላለን። ስለዚህ ዲ1 ማለት ምን ማለት ነው? ዲ1 ማለት it is from -infinity up to 3 ብሏል። የራዲካል ፓርቱ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለውን ያጠቃልላል ማለት this one is d1 ይባላል። ዲ2 ማለት ደግሞ ተመልከቱ። ዲ2 ማለት ደግሞ ሪል ነምበር ዊዛውት -2 and 3 -2 እና 3 ብቻ ስፔሲፊካሊ ኔግሌክት ያደርጋል። ይሄን ኤክስ ያደርጋል፣ ይሄን ኤክስ ያደርጋል። ከዛ ሌሎቹን ያጠቃልላል ማለት ያ ማለት ሌሎቹን ያጠቃልላል ማለት ሁሉንም ያጠቃልላል ማለት ግን ማንን ያጠቃልላል? ማንን አይዝም? እቺን -2 እና 3 አይዝም። -2 እና 3 አይዝም። ስለዚህ -2 እና 3 ቀንሰን ኢንተርሴክሽን የሆነ ቦታ እንፈልጋለን። የጋራ ቦታ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር ሁለቴን የተቀባው ከዚህ ያለው ሪጅን ሁለቴን የተቀባው ይሄ አንዴ ነው ያገኘው። በየትኛው? በሁለተኛው በዲ2 ነው ያገኘው። ስለዚህ ይሄ ፓርትና ይሄ ፓርት ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ይሄን ፓርት እንዴት እናስቀምጥ? -ኢንፊኒቲ እስከ -2 አያካትትም። ከዛ ዩኒየን ከዚህ እስከዚህ ያለውንም ያጠቃልላል። ከ-2 እስከ ስንት? እስከ 3ንም አያካትትም ቢኮዝ ኔግሌክት አድርጓል ሁለተኛው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በሌላ መንገድ እንዴት ይጻፋል? ከ-ኢንፊኒቲ እስከ 3 ሆኖ ግን ማንን ያወጣል ማለት ነው? -2 እና 3ን ከውስጡ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መግለጽ ይችላል። ከ-ኢንፊኒቲ እስከ 3 ሆኖ -2 እና 3 ያወጣል። -2 እና 3 ያወጣል። ከዚህ በታች ያለው በሙሉ ዶሜን ይሆንልናል ማለት። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሆናል ማለት። ስለዚህ በዛ ምክንያት ጥያቄው መልስ ቢ ይሆናል። -ኢንፊኒቲ አፕ ቱ 3 ኢንክሉድ ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር ያወጣዋል። ዊዛውት ብሏል እዚህ ጋር ዊዛውት ብሏል። ስለዚህ that's all about the question